Yamatifo nyina jo anwumrei e dia ba top radio 103.1 ebrason sensema hodo apiepio my Ghana emu no ye de ebesom mo se ne Ghana kasebo ensema hodo apiepio my Ghana ntwo ne ntwada hodo nyina so no ensentwofo akoyi apie masemufu agi brother ajatrase aso ne so kroje e no de asoma no tewafo se yenso ye mekenkai emfa ensom se enne Ghana kasebo ye di free crap mpune mantem kokombrembre 40B Royal Castle Road Admirable Semu ena yebutu enwumre nsema hodo e de enam de bedi akonti kasebo ne emu no ebi ene se Mami jena do kwe mensa de o men abato komisa no ese afia matro no sunsanso bi ebefiri mu aba na obia enyintum Ghana mampani nana adodanko akufu ado aye nsakremu kakra bi ewo posi adwuma ni mu nsem eba na free SHS ne nso se mu kape we egu aban so ne nyasem ketwa dom ketwa no e na ateto atudi onwaso bi ayiniti ewo mfifi mantem eno nso mu nchechire mu nyina no ye de besomo ewo kasebo mu na kotoka wiemhye agina ye ho nso na ohaw bi oho mpanimfo de nchiremu aba Ghana fo ne anumode tukwa akra se na ye pefie aduane na adie nti Ghana ni bi de nwa ekopi America bochimam na honsem ye de besomo penu ani we num na adi afra here de brewo se ene Ghana don redi animu na ni nyina mu no ne ye kai se nmeku ebu enchidom no ena wo mo eboa yenda ne de nyina me de ba Samens Vital Herbal Mixture Sanmrani agan no odi mu akotene pa ye a kire se adure waye ne nsu ye ne topa ye enti meme no mbie ne ma no nso no mbie no obrane no mbie a e ma ne tumi ka jagum pa be ma no mu agan ye a obo adwuma be ma no mu agan ye a ene ye otumi bu mfumpa be ma no mu agan ye a enya asem ketwa kra ye adwuma ma adwuma no so ani be ma de wadura ene agan eno ne Samens Vital Herbal Mixture no na Samens Herbal Hospital for na dia dure yi aba na ni nsuo ne topa ye wo ntine ma no nso no nombi na afe bosumi so abekwa afikyire obia ento anu asem bia asiesi wa mo ayo obesma kama Samens Vital Herbal Mixture agan no eno ne aduro no na friend 0240 616 061 0240 616 061 na onso Samens Vital Herbal Mixture Sanmrani agan no wanya bi na wanonom na ni nyina mu no nso no Top TV dwadie no eguso den adwadie mu a utua sika kuma bi ana onya so mfasopudio no eno a ire camera no atoa wadwuma mu ho na de woton bia yetwa ye de wabeto Top Television so enti amanfo ehwe wo ne yetie wo hunu de woton ne ene wudi dwa ne wanya sika botwo bosome Top TV beji kakra bi umpe we na apede Top TV dwadie fa ho jim na nso ebeboa o fre 0555 766 963 0555 766 963 na 0545 814 280 0545 814 280 na Top TV dwadie ajo eso Ebisia goy si amfanto anim se wo de goy chese se de aba bowura goy filling station bia mu na ekobu petrol wo de benante sam ensada goy ya ye de ntu bebu fan wo de a ma enye goy filling station ko bowura ho na ebu petrol ene diesel nyina sanso na NG Bakery original pan no hyew panu amoto kama ototo na wotwekura de etia na etie panu we se nkwada pempani pe obi a epe enti we obi a ye panu di 47 de a ene sugar bread cocoa bread wheat bread butter bread bi a ope bi a NG Bakery fo obi wo ho na woto de koto a chese ne wa utwa kakra de boti ni so a ekoyie keke mesra wa first Kotobabi street e wo pick farm eho ena NG Bakery fo no esie emfidi papa egu a eto pan no ewo mu no ekoyie papa mesra frɛ ne tubi kokoton 0594 114 719 0594 114 719 NG Bakery original pano show midimafo Dr. Time da so se mfanto anim se yade bia da so acha wakon enko bia bra na Dr. Emwa ensaw yade o se ensuro fakatika akra bia kura ne bra
na bejo aresa ne ko agye se de wawuo ana de asie no nko a yade bia doctor tibitu ase sanse wa bene pa entu ba no the time ato yade ne so bosome na otwe be kwampa bedu ho no na yade na se atukura hwere kira kwan poku ase mahira enkra ha ana se frɛ no 0244 774 282 0244 774 282 na wetimi doctor etimi edi enkomo midin ene the senator Nana Ajin Berima mene papa entwibu asia kon abisani die kwa so munyi takra bi amfiru maso na afa nwumre nsem papa yemfa fam se kasebo emfa ensomo Ghana mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo wona omai amamomra constitution amane tumi se wotimi ebodiri no wotimi yiwadie entuafo adwuma ono a na sawo tumi so sanso pamo efru adwuma no eso na mampani Akufo-Addo ne krata beto dwa wo kyesem waye sakremu kakra bi ewo posi adwuma no emu asabram no ekasa de Ghana fo nyina ntie na wonhye ne nso ewo mu na krata eba abonte so fu mampani akachie no ne twirofo sonko a ne din ene eye Eugene Ahen wono ena ne nsa ehye sakrata na asem na emu nsem enie Nana Adodankwa Akufo-Addo Ghana mampani ene wo kyese efri ene kwedie wabo eye COP Christian Tetenya hunu wabo ne din se wono enye IGP abedi akire ase obeboa ma ne betimi akonkan first deputy agese ne deputy a foforo kra agese obeboa ma IGP dampare adwuma no etimi akoso ntine dampare ni ho a na chiri no eye yahunu ena agese no ewo a wo boa ma police adwuma no etimi ekoyi na krata ne musem no ochese nyame ya adwuma efri na wukue ekwe no wopane adwuma di na ahyase mampani enam krata ne so ebo owuru atetenya hunu abaso se emfie boboro se duasani a oba police adwuma mu no wabo modene pa boa pa ma police adwuma timatumpon etimi arurasia babedu sampempenso ya enne wodi tumi kese ehye ne nsase deputy IGP ewo my Ghana emu wodana se papa ne adwumade a waye no ogidie se ne ya wonya sa tumi etesa wato aso abo adwuma edi abo ma police adwuma ewo Ghana memu no eno so etimi etumpon oru atetenyo hunu eye obi a police adwuma mu wa bere mu pa ene mantam commander wa dibia aboa ma chese otumi se yes na adwuma eso ani pa na enei mampani ehye se yewura dampare eni ho a obi a ono hwe na chire ema no eye COP Christian tete nyohunu wona sabe do hwe chire edi aboa ma ndema so etimi akonkai Eugene Ahen wono ene hwe nkitangudie so ewa abankesim ne nsa ene hye sakratai ase ahifa na wuri burero raturu eda top radio baku hwi miensa gbum baku oguso ewuti ene Ghana free top radio 103.1 so enwumre ye toaso akọ ensemfufuro mu na maami Jenadu Kwemensa ye panyina odo meya bato komisano ano ena osra manyofo nyina se afia bato no yewie kenkan na afi abobọ a de ebeba akokoto bia na obi anhwe no wanyintum efiri se de abe ebeto bia yempoyem na nasemi nyina ya woka ena kabi maminka bi kuruwa kensie democracy cup no Jese sabre kura de Accra Sports Stadium ehyehyɛ so ene ansa na kura no na kyerɛ sɛ emrahye bedwafo no ne wo mu adwumayɛfo no nyinaa ɛyɛ team baako ɛna wo mu yɛ ball bɔfo abɔ Black Stars nso ɛkɔ ahomegye mu no egyina brane ɛna ene wo mu de pem so saa kan sie no kura kwa awie na kyerɛ sɛ emrahye bedwafie mu no abɔ modene ahyɛ Black Stars fo yi a wo mu abɔ ball no akɔ ahomegye mu na ɛka mienu ama womo atimba ko a Haruna Idrisu pa nkecha na papa ni yin wa agoprama no so no enya asem ketwa na parliament for no de osho mo number 6 ne kura de there be Black Stars mo frɛ no obetumi abobi obebɔ papa enti omo kura no akansie no fe di kan ba wie ya pɛ ɛna mrahye bedwafo ne ma no nso ewo mu no omo nso ne efie ho asomfo ne ma no ewo ho no enso di akansie corridor so ne ekohwe ma yesi woso na nya asem ketwa kra enti dwuadie no ansa na ebefra ase na maami Jenadu Kwemensa kasaye ene wo kire se afia batro no o hye o mamma nyina abo se emu beda ho ama emu aye fan mo bia tene ho ase na amanyofo no akandifo ni nyina no o ka mo bia te ase se abatro ne yewie ne abobọ a baabi abebobọ amana koguo bia no obia nyintum na nyaade a omo ebehwe ama abatro no nkeka wa bia abemu na ni nyina mu no ose wei ene kwan ye befa so aboa se de ebeye na ye nyina yate ho ase afiri se omo ene ye entemginafo a abatro hye omo nsa
na omohwe atoto ama bibia akoso eto omere so me omadwuma nyina pepepe sede ubia nso beti ne ho ase ebre bebo aba no awie na eno no maame gina no kweme nsa de biemu kan so omo ye ntamgyinafo saa no omo asinkete krachi agina omo anaso se kwamusa no efiri saa break ko nyina kopim se ebeto aba na wie wo mo behwe so mo be ma bibia mu ada ho na de omo ye bia ubia beti ne ho ase bibia mu be fanfan na kire se wo mo ka bia wo mu abatro mu nyina no bibia wo so omo mu hunu mu bia no omo ama wo mu hunu mu amanyofo ni amanyoku ahudo no nso bibia wo so omo mu ye bia ye yie no omo ama omo aye omamma nso obi a chefe wo mu abato ntotwe enso ho no nso omahwa ma obi ade ne ho ahye mpepepe no se omo gina omo na so kwambia so no abato no yomehwe ama nkunimdie aba ama obi a atene ho ase omamu ba bia ya kire se yenkobo obi a esobo na owie no se wei ani adesrede anu nti ode to wo mu a epre abani nyina anim se obia nkana koma ntune yemfiri sa abade eto wie edania ba akofo ne bedi nkunimu enti se obidi nkunimu a wo mu aka ne nyina enya ntiase na afi omonta woni akora odi abani mu nkunimu no achi na enkoye te se obi anyina adwuma yie obi akobua de amu obi ene obi de yebu asisi no osi abato komisa wo mu enye wo mu adwuma sa ma me nyina ndo kweme nsansem binie. I believe the essence of the CAP is to demonstrate to the citizenry, and particularly the youth, that elections is also a contest. And at the end of the day, parties put in their very best, but at the end of the contest, at the end of the match, one emerges the winner. And just as the football match is conducted in an open and transparent manner, so are the electoral processes of the Electoral Commission of Ghana. From the very beginning, the registration through to the collation and the declaration of the results, our processes are also undertaken in an open and transparent manner, involving key stakeholders, i.e. the political parties, the security agencies, and the citizenry, who want to entreat and call upon the contestants of the election to accept the outcomes of the election. Surely there will be a winner and surely there will be losers. And so we all call on our contestants to accept the outcomes of the elections, because we undertake and we commit to ensuring that the elections are free, they are fair, they are credible, they are transparent, and they are peaceful. So this is a commitment of the Electoral Commission, and it's a commitment that I make on behalf of the entire team, not only 1,700 permanent staff, but on behalf of our over 220,000 temporary staff, that we would undertake our activities in transparency, in fairness, with accountability, and with integrity. And we believe that at the end of the day, the key contestants and the citizenry would affirm that the elections have indeed been fair and credible. Enti maame jana do kweme nsan no kasa ye na nkasa ye no akire no na mrahye bedwafie mu krache panimpa wo ho abedi akire no deputy clerk no we kra de ono hwe musika sem nyina so na opanini Ebeneza Jetro ono nso ebeka ne se o ma de nkunimdie ni asomdwe de eno anenamo enti ono nso besere se yebema asomdwe ni bambo agina na naso yie na afi yebeto aba bewie no na omenye asomdwe egumu no eno an ye daso egumu ya kyerese yenkote watimi wakame bia ti papa ne nso afutuo ene odema oman manyina nti we nyina nom kɔso ebre ne democracy cup no sabre di asante kotoko ene Accra House of Folk ena wo mo di akansie no ene mpomponso no ankasa edi afi so wo mo eprapra kwan mu ndi ena di kan bo amane no rahye bedwam no wo mo ye kuo ba ko team ba ko na eja wo mo ne Black Stars ko ye wo mo nso ahomgie mu ye de fe so wo mo ko first half ne ma no nso rahye bedwafie mu ho rahye bedwafo no ene wo mu adwumayefo e wo ho no nso e de ko fe so ti sabre di akansie no ankasa eguso e koso a Accra House of Folk ani Kumasi Asante Kotoko ekoso Accra Sports Stadium ti de ebekwa akosie bia no nso na yo asare nom ani agudie mu nsemu adi kamfo no de ebebremu yentu akase bono so na yenko ensem foforo emwan na ye ka abato ho sensem ye soafo hwe oman afisem eso interior minister Henry Cotti na odi atodwa no akyerem se enei saa ahotabia no so ho no social media no so ankrofo te so na etwa dapa etwa nten be kan sema kase ko wiase ba nyina a kyese obi anfo obi anya hwe ho no sese de mpanifo be hwe no de mra
aba betata no echi na obi obetena sa social media no so aka nsem na no apa a ebe mo maya sumdua hihim de emra ne sa nipa ko ne bedi papa osi ne am no ekase ya de se bambofo ni abreden denden ahwen wani han se de tankers bi hwe ne tamfu nsu masaman hwe ntentakese ne so pa se so obi kwa kwatena ntentakese social media so na okodi atem eko hanya wo man emu se abufuo emra anase ojammom emra se nipa ko ne behwe na ya chenere emra so nnedi obetuma ko dafiase ene wani betie na aba ne yato awi na Ghana eda so etiasundwem wo se ebi no wo ma no yadodo asem bi obeka bi atum se hye nipa bi abufuo na so no anom kotena social media so no moka omadwenom se eja social media ni wura ene obi ate so bie de obi apa bia na oye ewo so owura hanikote ede atodwa no achem se free sabre kwedie se wano so a sebe ye di hu aben ye mfa nkansem kese okotena social media no so ko kan asem bia na se etia omaya somdwa e bechew na emra so ene wadi se di na no obi akoka bia sebe na no akokopa ma sabram no kase die otwa ban kukumu no saa na ochimu na owura Hanikote ede sanse mwe etudwa bra na mpedifo esi edan chencheche bia opa wontoma ede amasi ede adwuma no ewo Ghana police asnaye no emu se beboa ma odwumadi omo ede atimi akoso ne ho eno de nsam tudwa wo chim se Ghana to aba mpewese num so ne nyina yete asomdwe mu entinye nne ya beto aba we ene behwa ma obi akotena social media so koka kansema akoye de nsam fata edo omo asomdwe betop bunum eba ne saa de wo sa nipa kro no danta wasenema. Ghana Police Service, together with the other security intelligence agencies, have a duty. And that duty, by God, they cannot fail the people of this country. And it's about ensuring that before, during, and after the 7 December elections, Ghana will continue to be peaceful. As a mother ministry, that is a Minister of Interior, as a Vice President, and His Excellency the President has charged me with a simple task to ensure that this year's elections, the police, the security agencies will discharge their duties professionally, and I repeat, professionally, to ensure that the Ghana that we live in, we shall continue to live in, and for us to send an example to other countries, more especially our neighboring countries. Oftentimes, we read in the papers, we watch videos, and we see people threatening on social medias. Very soon, and I repeat, very soon, under the False Publication Act, anybody who makes a threatening statement to incite violence before, during, and after the elections, we will make sure the law deals with the person and a court of competent jurisdiction will work. No violence before, during, and after elections. If there's anybody who is thinking so please, rehearse your strategy. Let us allow the people of this country to come and exercise their franchise, and Ghana will move forward. Once again, I thank you very much for coming. Apa no se osoafo hwe o ma fi semeso na Ghana mampani na adodanko akufuado adopreman enso te akonwa so edie abato ebetu December emu no akukọ bakra engu obi amawure entu se de mampani betu asomdwe na 2020 so hwe ma ne matimi koso na saa na esa betu abawe so mbehwe ama asomdwe so ayadwuma omen ebekoso atrase no se aban ba ye no wabon homodin aboa pa ma posifo eniema ebeboa mo matima ye omodwuma sa posifo no wa ma mu papa pa je se ebo posi adwuma no ekononim ye pa no so se de okan no eni. In the last 7.5 years, the security intelligence agencies in Ghana, more especially the Ghana Police Service, has been very well retooled. So, Vice President, when I was entering, I just saw motorbikes, and I thought that for once they had brought the manufacturers of motorbikes here, only for me to see police inscribed by it. Not too long ago, I remember when you go to police station to lodge a complaint, they will ask you, who the car by, yes, you know, so. But today, under your chairmanship, Ghana is proud. Its image is well represented in the sense that the Ghana Police Service today, they don't even ask who the car by, but they drive in air-conditioned patrol cars. When I came, I looked around, His Excellency, and I can see men and women smartly dressed. Once again, there used to be a time when you go to charge office, you see that the tailor has done
beautiful job on the trousers of police officers. Clearly, you can see that even the colors don't match. Some is small black, medium black, high black. But once again, there's uniformity. Ebusha Oronyam for Henry Cotti, and what then some to Jamon Semano, or say so she pussy ni bapa now here. Say the travel sit down home. Now her tadi pa shady shoe or bow with Jina so pussy near na ma pussy icon oh and pussy for my said or my then the pussy nipa betraka mupa now when who spray pa police new who shamo dia betra hey is a pussy for about for the agro grow first nankai nkrofo boda so we ona na age agina ma immigration force custom for no usho mo ma bo tightin pampe no mo dey say pussy for man so o mu gina papa di hani ko te say abaya ya de pa ntare ani anwan ni nyina ye free pussy adwuma ama no shi atare tum say didika ene she no akaka duepa top radio va kore ye to ene Ghana so akonsem fufuro mu na yenko nwumasuye mu enwasuye mu ayekure na dom kuma no emra hye bedwafie mu no womo kopeja asem media ba fa school fam kwayi free SHS aban ede ba yi ehum na asemo mo kan se free SHS no ankasa no e ka aban de enwekuo bi a womo nyina boaboa ma sa school fam kwa no ekona nimo no enye ekaketwa Ghana sikai opepepe ensia 6 billion Ghana cedis eneka aban edede enkrofo na ama free SHS no da mo kan se mo ankekan wa eniyema bi nkoye o mo aya na binom wo ho mo dwen se bia o mo no pa aban mu abenti na mo keke kasa da edom kuma na o kire se aban yi bia mu nso wabu na ni aguso ama Ghana sika opepe ahasa 300 million bia wasenka na anu ada sa one student one laptop bia wo mo ede baaye no eka aban na oso wo bɔ no ho no nko aye opepe ba ko akiri po miensa 1.3 million Ghana cedis na enumu no opepe ahasa bi akamu wo senko de kura ni nyina no sa 300 million Ghana cedis na dom kuma no se aban yi entumi mfa nko ye na woni nsemtrefo hia na yi a ana dom frefo ya kire se mrahye bedwafie mu omo abedwaku a ehwe enwumasua so no Peter Nochukoto wo kasa no wo kire se school fam kwa free SHS ne de eye pa o omo kasa nya no omo boa omo kasa nya no omo kro omo abre nyame ade ne ye papa na mmom no se ade ne beboa manka enkwada atumi akọ entoaso school kware de wan ne be kasa nya ade pa ade papa free se ba ye kura yi atumi ama nkwada api no anya kwan akọ school ntoaso anka ebi kura no a nye eno ne ba ye a ko obi ho ni ani da so obi ase nka obetumi akọ school mu mpo akọto na disua so na enso ene omu nyina atumi anya kwan akọto aso na mmom o kire mu ose dwumadie no ankasa baaye no emu haw ni akwansidie pi no a oho no mu a ene nyina no sikasem no tete free SHS no ya ibiemu no o kire se sikasem no tete no ama kwa na kutia free SHS no na nso ni nyina mu no ayese mpanimfo ohunu kwan bia obefa so asia no na panini no okasa pe na Peter Nochukoto o kire se ehwo ahia se wo mo ankasa duaduemu na wo duaduemu a ensam ne enkrata wo mo anyam amane bɔ no a kire se aban yi odi enyimakuo bika odi nipa bika odi ankrankra bika ya wo mu nyina eboa mafiri SHS no enka emu eniyema ede boa ma sa school fam kwano akọ na animu no wo mutumi nya nanso sika bes wo pepepe ensia 6 billion ene eka aban ede sa enwuman enipai ene nyimakuo yi anu nti ama free SHS no edmunyam enhedanimu na yentie opadini Peter Nochukoto. For some time now, we've spoken about the Free Senior High School. The program is facing a lot of challenges, and one of them has to do with finance. As we speak now, the financial challenges are becoming too much and going through the roof. I can say that information available to me indicates that over 6 billion is being owed to companies
individuals and organizations in relation to free senior high school. You have asked somebody to do this or supply the tablets, but 1.3 million, that is 1,350,000 to cover all students. You are not paying for it. Meanwhile, the man has gone for a loan, and it is at a cost of 337 million Ghana cedis. You have not paid the person. You have paid him less than 10% of the cost. If he had gone for a bank, a guarantee or whatever, how would the person pay? So, as a minority, we are concerned that if we do this, we are killing businesses of individuals and companies in the country. So there's a need for us to intervene on their behalf. Enti we penny Peter no Chikoto eno kasai na no akire no wode bi ka ho se wohwemu a waye akadmekuo no kura oboa ema ensohwe etwero baso se ye wasia na se BC no afin wasi no ankasa no eka aban de saa waye akfo ye woso de ma wo mo no otumi de boa ma nsohwe twero ko nani mu no enso kura ye opepia hanu aduonu 9 224 million ya eno nso etete waye kefo pa se we de be de anya sika na de aboa man so hwe akona animum na panyin no chukoto kire se aban se de ode waye kekanti no enso hwe no wo se August sana animu na wo so twro san so hwe na enso akabreti a we bi se aban no ankope bosia no amfa ma waye kefo a ene na we no enso hwe twro no amaso a emu obi ankobo waye kefo so bo ye mfa so bo ni nyina emo aban eno nso enchiremu ni. Government still owes WAEC. You know, as part of the free senior high school policy or program, students are not to pay for WASE. Government pays everything on their behalf. The examination is about to start in August. However, government has not released any money to WAEC. They owe them arrears of 2023 and 2024. They have not paid anything. Total of 224 million Ghana cedis. That is what they are owing WAEC. So WAEC is unable to talk again because we had to talk for them before money was released for the BEC, and we shouldn't be going that tangent. Whatever is due to an institution or an agency that is to perform a function on behalf of government must receive resources early enough to plan ahead. Then the third issue has to do with supply of materials. Those who supplied school uniform 2 years ago, they are owing them. Those who supplied food items, even palm oil, a year ago, they are still owing them, and many other things. And putting all those things together is also about 300 million Ghana cedis. So this 6 billion Ghana cedis, which is now a debt on the neck of the Free Senior High School Secretariat, must be settled, especially for the suppliers, the companies, so that we don't put their businesses at a disadvantage or go into bankruptcy. So in brief, that is why this statement is coming from the minority. Openi etini nkan eye Peter no Chukoto ono na mrahye bedwafie mu omo nkra beta ehwen ngumesua so no woye wo mo edom frefo the fearsome 3 ebenage for na diaba enrei nam ahinasa ya kire se Hepa Plus Pavi ena Plasmos mixture na enrei no de boa manipedua no eye de ma no ne se obi ho ayade ne hyehye no ho a menyare nsumenti apoi se unya sa ebenage for fearsome 3 bia eboa pa ma no nso mono no bia moye mesmi apreko kura nti ya no mapɛ adure ya kira kwan na matubi na maton mo nso amono no bia tum ho yade no mo nso mapɛ bi anonom yemfrɛ 0542 778572 0542 778572 and 0542 807 907 0542 807 907 na Indomie beef flavor enso so ye kama papa ena motas seasoning powder enso ye kama pa ena Dr. Prophetess Rita Mensa Financial Herbal Center babesia chese nyamedifo prekope wasan dum no bibiduro mu ayasa amu sayade atwiase Dr. 40 days no ena goil traces yani ya de abusua jinkra tro ni e bapa ene Ghana de aka akire ne doso a ede bema wo. Every child is so unique. You like no other. Outstanding in every way. It's me like no other. So anytime you walk and play. You like no other. You are special like Indomie. It's me like no other. Did you know
know that every child on the planet has their own unique fingerprint like no other? As well as their own unique talents and abilities. I can cook, I can paint. You like no other. Indomie, you like no other. So every day, in whatever you do, remember you are special in your own way, like no other. Thank you, Mom, for letting me know I'm special and for making me my special Indomie. Thank you, Mommy. Introducing Indomie beef flavor. Buy now. This advert is FDA approved. Enem ready season na aba meduane nua ye de emebusie tumi didi ma won ho ton eye mortar seasoning Anu mortars de ama waduane aye de nansen papa enu jollof rice ya wo de mortars jollof and stew eye no ekoye papa enkola no so enjoy Indomie na wo de mortar seasoning spicy ye no papa. Junior was asking for more into him next time no ya am no so preko na me so metimi aka bi ahwe wo no enem be ya ponchilai soup me use mortars mutton seasoning na me dia spice me nam no na jai o me kom krom pasta te de me enti ye ntemu na ujafo ama me pie ha enura obom ye mu dodo ego mortars fo bodu ade ya ready de ayenka obedu adada mortars e wo dwaso baby a ye wo de ye de spicy aponche e stew e spicy Indomie and fish and afi akoko nam nyina fra 0244 599 661 and 0247 151877 mortars more taste be a kitchen star. You heal by your power. Enkwada nyina maami ni o, enkwada doctor from Nat Spiritual and Herbal Center. Dr. Prophetess Rita Mensa, aka Dr. 40 Days. Wabel landi o my ganemu. Oko US abrochimem dia. Wajidi wo bebia. Onyamenam ne so yensencheni. Sunsumu ne hunamani nyina. Wajatatashi rough bebia yade ne hye e woni pedua nim biara. Se eye stroke, low sperm count, gonorrhea, syphilis, o spinal cord watrochema, cancer, obese hu destiny ana wo shebre e wa brabomu. Akwada yawo na wontimi nante. Ni yesi oye ensuo ba, farebra, infertility, prostrate, hernia, diabetes, wabana beman kabone ewo wanum. Hweye no wankwa ne amfase kan kan se yi fibroid. Blood Dr. 40 Days wo no mfa haban enkan na to fibroid no se kosua. Na ba ne hunhum so dia onyame be fa ne so e ma ho ato se fom. Ghana semenhia ewiase afa na nyina age watom. Ye wo ofanko 7 days. Accra police quarters no echi wope. Freyen 0545 176528 and 0243 044 900. You formed a baby without a womb. Good energy hits the road with exciting choices to energize your ride, giving you more options to take you further. Watch this space for your choice. Goil, yeah. Hey, BSB. And I say a hifan aburi burero raturu. And a top radio. Baku shi miensa boom baku. Yema busianfo nyina kwaba e de ba kase boni mu top radio 103.1 ene Ghana kase boni eguso aye kenkan e de esomo no na meka wo se yidika bo amane se nei Ghana mampani nana adodanko akufu ado atrokrata e de akọ posi adwumanum a kire se nsakra wa ye kakra ne se owura Christian tete yohonu COP ene wono na obabeye eye deputy IGP e wo posi adwumanum ntine se IGP eni ho na bedi akire eye COP Christian tete nyohunu wona sabe die mampani aboni din se womra na omeye deputy IGP we ene krata no sufiri obaye ma yentwa kase bono so enkomfifi mantem e wo apomden ensem emwen na yade bia unity e wo Ghana man emu yade na bosu no akwakoye no ho something which is there asset to di yade ni bia asset dey a chesa ye no bibi ho na ene fifi mantem mpanifo chese e bia pie ho omusi cases na hodo bese aduasa ensia ena asi ewo Ghana man emu na enu emu no ena mpanifo emu nkonta echeche se yade no ye frɛ no se eye dengue fever a chese no eye ade a echiwa a chese ayese de tridi yade na bia na so ahwe yi a na otona no ewo ensie doa eno no enti yebekɔ ahoma so na yakwa kodi enkomo kakra ye ne Dr. Eye Thomas Anaba
eni enkomo do akoti enka ye mo adwo de ba top radio so mejiso na mechia wono mutie fo yina ye das papa doc sa fever ya ye ka ho asem no senete ye foforo kra ba Ghana ha se ana se ebi aba Ghana hada dengue fever eba Ghana ache yantinika ache pa a very common type of fever. Though were tropical areas, the subtropical regions, what we are seeing, but for Ghana, Hano, Yetin Kache. Yaria, Betimania will say mosquito be war obia or Sayarino, now or Chinimuja, now the Minuabe walls so Ubatimania Yarano. It means that transmitted from human being through mosquito to another human being. So before we I don't know, and yes, we know obini ebetimi agina ho na mo akasa na mo shake mo hands na mo so mo na yare na betimi achi wo no enye sa say mosquito no ono na medium of transmission no sa mosquito no be wo o twu moja na wo dia share the next person in skin the blood inside na also so ontiminye yare no. So a mosquito borne disease yes our friend break bone fever a chiwa wo dompe eye wo yapa wo joints eye wo ya wo tea pile wo benya fever, very high fever, and anything I friend dengue fever no be temperature be very 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 high because all virus no you need antibiotics to cure it. You need what we call analgesics, antipyretics, they say paracetamol. Now one so bebre, now one rest it, now what did ye na virus na kasa owa na wanye ohu na ohun to. Nti yare anye very common e Ghana. Yes. Doc nti se yade ye kan wa se de o chechi mu afa no yede waposo na beta ye wo ya no to nchen a yate se yese ya bi wa mojetimi firi ohunu mu ni ade eno ye no kresa. Okay, for the manifestation now a chimwa majority of the people, more than 90-something%, omunina umbenya mild symptoms. They say fever, headache, body aches, joint pains, nausea, a little bit of rash on their body. By some complications, about a few percent of them, from 1 to 5% of the people are umbetima produce their serious bleeding problems, and in the most complicated form of it. No, a man was spleen is also will liver very big. A man vomiting, ube fisa, or stomach inside me. But the dangerous one in the head bleeding. No, who knows no better may bleed, who mouth inside better may bleed, or even your intestines better may bleed, with joints inside better may bleed because of friction and the rest. Until who inside, no so muscles inside the skin. Ubetimanya bleeding or patches of bleeds around it, they refer to chemosis. Ubetimanya sadi enina. And then I have very dangerous form. No? It is 200 people are about 1%, about 1 to 5 of them betimanya are complication. No? It is the say with fever over 3 days. We treated malaria and typhoid, but still who was symptoms no. I say we suspect to say since there's an outbreak in Ghana. From now going, we are Ghanaian. Who call hospital say we were malaria. Treating with malaria. Now after 3 days, still who was symptoms no. I say we call now we are suspect. Now we testing with moja no for dengue virus no. Because omotu transmitted from the same mosquitoes, from similar mosquitoes. And their symptoms, the initial symptoms, are very similar. Won't mean differentiating initial symptoms no between malaria and then the dengue. Anything I say, so when you malaria treatment 3 days and we won't tell one hospital catch your doctors need to see say yen foul moja and test for dengue fever. Doc said they okay obi betimi abɔ ne ho ban a sa dengue fever onya bi obeye den. The only way Ubetima behave so that when you dengue fever, no, I say we take precautions to make sure that you don't get a mosquito bite from now onwards.
this is where mosquito nets come in handy. This is where mosquito nets are now a good pot for several years. And to me, you know, a bit buapa to minimize the spread of this dengue fever. One, among for using mosquito repellents. Not a mosquito repellent. We go out there for mosquito repellent so that mosquito intimate bite. Say obi wo mosquito or dengue virus no e wonu hunama so fra mosquito cream no so mosquito repellent na mosquito no ontimi wo no na ontwe moja no on be wo another person. So both omo wo yare no omo ni yare no e say ye nyina this time of the year, this time of the outbreak, ye nyina ye try using mosquito repellent as much as we can. The second thing you say, your house is no, you fear no, you're making sure say in the evening before you come, they're making sure say mosquito ni inside. Because we call abonting now kwa nye yare no uba fear na mosquito no wo na wo ba ana ukunu ana wo yire ha obeye bi nti making sure say your house inside no dina wo bedano mosquito ni either you use a mosquito repellent, you use a mosquito coil, you use a mosquito spray, or you use a mosquito net that comes in handy, especially for our pregnant women, so that they don't get complications in it. The other way is also to protect. You say, fear no. Omo drums inside, or buckets inside, or containers inside. Omo need covers no. You cover so that mosquitoes don't even breed, because omo breed, omo best spread infections no. So in so fifi waters ni na Accra Kumasi bebia so stagnant waters one. I say assemblies ensure say there's no stagnant water in communities so that the mosquitoes can breed in it and cause the spread of the disease. So and also measures are you betimi aye. Then avoid say yanko bebia mosquitoes wo. Maybe you go and sit in a drinking bar and there's too much mosquitoes. Shop owners, drinking bar owners, and then theater owners, you try to make sure those places they inside there are not mosquitoes. Even lorry stations, say it means so mosquito coil repel mosquitoes. No, at least drivers no bet me contributing kakra. No more mosquitoes coil to her. Now more for shell on sleeves. Sa measures when na ebeboa say won't me yare no. Yeah. Omo yare no so say isolate omo. Yema omo wo bibia mosquito ntimi wo omo now mosquito na sa ba outside awo obi ye protect omo from the public and from mosquitoes. Doc ye dase papa nwumre wo encheche papa wo de ama ye ne yetifo ye dase meso me da wase abisia for Dr. Thomas Anaba ena ye no edi enkomo no wa cheche yimu papa yade na aba no yesi ntontom defo ya ne kofa ba na so we na koye soronko echen Maria na yenim se ene de kan wa agya 442 na oho ato no we ne de ese ano odin kakra enti nyina ye hwe na ye mo ye ho ban doko ye kan no o ka se pabo ne me awdo ankofo kodi dini ade no ntontom ho ya mun spray ho ene ka ni bi akotena mu pa ntontom e wo ka ni mu no enya asem ke 20 esremo mo amode ka kukumas ne ya mun spray mu na ntontom no emfirim ajensa ebunu yade bi na na anu echi mi yana enye bia debi o ajen ebeye bia sao ebeye bia firi se sa yade we no nansen wo be firi obia no o menya malaria we no eba enti se kane de no ebia eba o tinka na wo yemre ese waye boho bi wanu munya wo da bi na awasha se don ketenge we ni nti sa o we ne si uso prekope kufasho si uso prekope na asama we yam kra ya we ya etumi ko fire fun yade nyina abrɛ na uko etiafi saa oso be ko saa na ohunsuo nyina asa ebia nanse wo mu a yare o be friend bia o menti appointment saa yare na wajen o aba eba ya che afi na ebia Ghana Health Service we hunu eba ya che kakra be se bosumi miensan nie yade aba pa nti amanfo mfa na se mihia duro bia ye no mo ebeye na bi mind ye se nyame adom ye duro de enye na enti entete ha mani bi ye no ano ma fe se de wo ka no entontom ne ben ye ne an ye benya asem enti ye hwe
na ene yes ye be hyehye hyekura wo da mu na ene ye ntuntum adure bi ni nyina no obi o ho anet ne nso onim mu da obi o ho da net ni mu a na ne ho nyina ebumpumpunya ne ade enti no unya mosquito coil bi na eja wo hye na musie ni free ho a akoda na aboyen tie nyina emfa na semihia pa yento aso ne enko ensamfufuro mu kase ye boy free top radio 103.1 so we eye Enne Ghana na ye to aso no kotoka dandia no ma agina ye adwumakuo no enna wo mo edekrata bi aba edepo mamma nyina chewo akwantufu amudi amia wo mo nsem enura bena omuso mo pamu nyina chew free say enura bena nwumre mu be se nonso epa ho sima aduonum ba ko no ekobo no nwotwe ni mu ho no na kotoka wiemhye agina ye ho no niema bi enso ani baabi a oduru ho a ye hwehwe ho checking no mfidie mu wo mo de hwe saade ni nyina no na enya adwuma na ebinom o kire se ade no a eyenkane adundum no na ama saa afidie no nya adwuma nanso adwumefo no ewo ho no de krata aba kire se enyenkane adundum na ama saa mfidie no nya adwuma akwantufo ebedi amia wo mo nsam na emom no wo mo ade waratuara sabi katapila bi akosi baabi a saa enhoman fiber optical ho ahoni optical fiber no baabi a wo mo de no Vodafone fo ne de nam a wo mo de ye adwuma no wo mo ade waratuara sabi akosi na kwan mu ho baabi e wo cantonments ene tashi nungwa mfimfini ho baabi ya wo ye adwuma na eno na akote saa ahomani mu ama kotoka wiemhye agina ye ho ebinada na nwumre no nso ekobo ne nonwotwe ho no na ama checking no ho adwuma yo no aye bibi basa bi di ama wo mo enti na nyenkane adundum no na emom no sede ye wo mo kanwa se cantonments ne tashi nungwa mfimfini ho na waratuara sabi o mo de kose nkwayi adwuma kakra mfamo a wo mo akwakote ahomani mu a enam so ema na wo mo ho kire wo mo wiemhye agina ye ho saa na senti no ose akwantufu ana wo mo ba ne wo mo a wo mo ekuro nyina no obia ani tutu kan nsem kakra ani so ye no tutontoto na de na mo ye na mo ntwen ye mo ntwen ne mo de ye twen ye mo ye twen ye saa na kire se enkofo mera na no wo mo sei no enti emfa ho ne ohaw no ebaaye no wo mutumi bo modene ya ema na omo wo nsiachiban bi wo ho no eno ye backup system a kire se no wo mo edehwe ye adwuma no ema akwantufo ho hai wo mo na ni nyina mu no ede wo how bra akwantufo na wo mu twam wo sa abre no nti adesre no wo de ma mo se momfa nche wo mo deja fumso de batani pa ho na emom ebaaye a na enyenkane a idundumo na emom no waratuara sakatepre bi omri akosie cantonment ne tashi nungwa mfimfini ho bi ye adwuma ene kwate wo mo ahoma bi mu a ema mo nso mudi amiasa enti de baaye no momfa nche wo mo na ebi ensibio abisia ene yemhyen ehun sensem ya ni mu akwantu ye enaja yeguso na Ghana ni bi na ni akobre wa America buchima mu pa nyasam ketwa na ni abre papa ni nyina ne se ofri Ghana na etu kwan enaja wape mako kakra ena wape ikobinum ni totobi nso kakra enaja abobo ano a ena wahye akọ degedege akopetopi abusuan mtopi enwa akese bi pa enaja ene so de aka ho ese enwa bako be se duokron 90 ena wato bag mono suku abobọ nwa yegu ase enaja odi makun ni ade agusro ena bona chiri hwi eni America santai enti aje okoduru airport ana yes abrofun do oduru your passport na o aje okay what are you coming to do here na wachichim okay what do you have there then what bag nim oso memba ko kakra bi ne me bayi kakra me kwa kudia we bibia nim enom so fine enti officer ba ko gina chiro sa hase me tibri nka eno ase dia na atene kakra chi mesi mako kakra ne ko bi kakra me kwa we have dey bi ose David pampam bi frade na se ba enti bra energy a mko fro pani ba ko ndi ono no yes ne hwene na chen krama hwene ete pampan tu ono wote ngwa pampan a wote say yes wa betra ha yekua saa ati onim ngwa nyina topem nyina wonim oba no se enwa wade nim
ewura wo de ngwa Africa na o ehwa ko bie bag isu akoyi ya enwa baako aduokono nante ene guase ya nkaja uzi di kwa akobọ nkwa America brochimem enom si no obo we de ye manfa nkwa ne mfa nkwa kire na ja yaje ede afiri nsem na wo kirem se we ne nye de dikai a chese ne Ghana for dodo na bi wo ha behwe wo kwa na wasesa niema akrante a yaho nom ne tutubi ene de bon yi omchechine saa na on paper fa ho na chese omde hwi omde kosa ena we de okuduru ha enwa baako aduokun nante ya mena mfa nwurem amasa be de abrofo na koto ngoye gukwa na omo abrofo no etia mra se de enwa momone totobi kankama be free ha akwa na etia mra enema ni bi wo ha wo kwan se de fa so enye enema nyina na betimi de afu wemhye wo anko ha wo de ko ena ebi nso wo ha onye o man bia na gye saa nema no ye o man bi wo ha uru ha be mo de awuram but America se enema bi wo ha o mo amfa me wura ho nti se we no di wura ho na ayeden ayeden se no amfa wura ho se be dey Ghana for tu kwa ya chese David dunya tu kwa jadi obeka bruchire na momre ma petesi kakra na hansa na no nyeden na momre me nwa momre me totobi na momre me fufu e dey ba asem ni na na jai oh papa na na jai de atete woni e de atete en kakra nsan na ho de ne wafa enti no emfuso bia nim se wo mo de aduane a wo mo ye de atete wo mo awa ha se de kwa ko mo ntomo boase Wako duro bruchire na wo ba fa nkontomre kakra bra me kwan do prekese na na bodi ade abofun free ho ba ha so mo bedi ene ya du prekese na uko bi o mo bedi na o mo san do o mo de aba be ka ho enti ade ne ye de ekonom so o mo mpre o mo mpre sai Ghana food we enwan wo de kro onje se China ni ya na no China ni wan sesa wo 100 enwuri botomu a no ono nso di tu kwan na wo mo che no China ni awowo nko 100 ono no de kwa den awowo no we de enwa awo kwore mo si age maje sei o maje sei na bi hu ya so meje wo kwa America e na akọba abekwa ne enwa na brofo bo mo nkrama tete o mo so ni ade ahede nkrama tete e hu so tretro erupre mu sa e ba be sisi ade ni na ne se enwa na ebon o se America o ye man fa ngura o penso asan je onwa bra ukrum o ga so o je di asan be ma o de be ma na so o de be wura America kro ni mu de nipa no e be je ne visa ni ade em ka kire nse ade we ma untumi mfa ma enko mfa nwa no nko na de nipa no nti o tu kwan ntine na kono de mo no but papa o tu kwan na kono de mo no me de me na maka no ye na fofo matu kwa wotira na o maka obi ba chale na bra makrante kakra na bra na ye dey enti dey edu de okuru ye ko wi aba no onwi bi na onwi ye de tete no ye de tete no ko tira ba bi fan tete no enti esi no ko wi aba ko tira ba bi mfihia na mfihia menu enti nkrofo wi haban ye ko e ba no mo de munye ba ya fan tete no ya fan tete eni ha ne tete utena ba obra wontra mo ne bra say ade wo tu kwan ko bobre nye yi me teacher ni bi o tu kwan na ko ya ye tape di abana op yemre na petition kakra na ko dro gboche whisky no ne nsa papa wo hoyi yensa papa petition na se ensa papa bi wo ho ono ne nsa papa no wo se fabre no no Ghana for drum ensa papa wo baby papa de emfancy na ensa papa we edi we be a kire ho ensa papa no we edure ho amen enye kire ne kire ho mana se wo mpa ya ti krom he ne emfa petition si ya ne emfa whisky ye beka se whisky na papa na beka se whisky na Ghana hase ase na me na so mi krom ko motedi ono wo ho apetahye ya no wo pe wo whisky wo ni nsakro wakwa ko dura bruchira tena bruchire masa ko dura bruchire wi ya o se na yemre me prekese kakra na yemre me de kakra de yemre me de kakra that is akwawi ayu yesi na Ghana ni so ko fu se UK se land om ko che no yi enya ni sa e wona ko tintim crashing e wi ase e we he obi an de de atete no hwe Mr Happiness adwuma wo di ho wonya na dudure pa na dai enkwan na wo no se anenne pa no yi atofufu ezu a why na to say aso wo fie ba de enti e ya ne ma bi sa no mo miemu a yenso de enura broche de besu me kan se yenso ya yentu ye bo ase because what you kwa kodu ba bi akotena ba so fa adai da bi eye nkakra oho ye de kakra ko ni akodi ni ade omo de afra esa ukodru efenfie ukodru kutuka sei na ohwe bagafo ya ba omo ko ya bag fefefe krokro mu nyina eniema ya momoni ko bi no ene gu
enfum so obi anim Ghana need me free anu aba ha na was mba beto milo enti won ko mu mfa menkan ne bayere mada won ko ukro mu a won pese obakiri emfa menkan ne bayere ma ha asa menkan ne bayere bi wa na afia de ne yanka won to bi wa na me chese bi wa ha adan ne ya won to bi wa na me chese anu na bi wa ha enti bi wa ha no to bi wa ha adan ne wan to bi ha na akofa bi free ho bae na me chese me bae no me di dokno pa udi dokno pa ansa na be bana na dokno no udi bi wo kuro mu ansa bi na me ni wan ka che se na wuni na wan ka che me ubi sa me ma se me wan ka che se na wuni ka che udi dokno kuro mu na bae wan se na wuni dokno edu me bi a wo so kura de to de bi a ni wudi o pese papa ama ho ye kuro mu udi dokno wo bae no asan be to aso a wo se ese dokno ya aduane bi a na ohu bi da na de issue ni nyina ne se me se ukọ ba bi a me ba nkran eze me di banku anopa banku awia banku anyu dokno emfro me oti ase bahu se no na wa ha pa gari me first na me nim gari a ye di nsuo mi no gusu edi na me nim di ba ma hu ko me nim fandefo na efo ko tena me hu se gari no se ye di nsuo mi no gusu ese otimi di then I have to learn and eat nya fe na me go frem ma me se onko fu me nke to mfambre me pe ogoto na mpe bayire atoto what is that yo oko baby go do baby kakra on Ghana fo ko Ghana fo tu ka kire omo ho kra omodo wase yo e be nkwa na mo Emmanuel Saki ene boy enchidom o kwasi bo Afri International ene semufo editor Vovantion wona osaka sie mo de ma yen ena Justice nso ene de enko YouTube kama na kenkan fo nso eyeme papa entwibu esiakon ena the senator